రైట్. ఓకే. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి 1/x పవర్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/a మైనస్ b హోల్ పవర్ a ప్లస్ b హోల్ పవర్ 1/a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. నౌ దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మనం పవర్స్ రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చామంటే చూడండి ఏమవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1/x పవర్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/a మైనస్ b. నౌ a పవర్ m హోల్ పవర్ n చూడండి, a పవర్ m whole power n will become a power mn. So that will become a plus b into 1 a plus b by a plus b whole square. అంతే కదా, m into n mn కాబట్టి a plus b into 1 a plus b by a plus b whole square. So a plus b square gets cancelled. So this will become 1/x power a square minus b square into 1/a minus b into 1/a plus b. Again this will become 1/a square minus b square. Now ఇక్కడ మనకి x పవర్ 1/, ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ, సో x పవర్ m a పవర్ m హోల్ పవర్ n a పవర్ mn. సో మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే a పవర్ మైనస్ n can be written as a power 1/a power n kada. A power minus n can be written as 1/a power n. In the same way 1/a power n can be written as a power minus n kada. So 1/a power n can be written as a power minus n. So x power minus of a square minus b square into 1/a square minus b square. So rendu cancel aitayi, x power minus 1, that means 1/x. So the answer is option B. Option B, 1/x. Okay.